regarding to the predisposing factors for developing postpartum infection or puerperal sepsis. The first one, general risk factors, which can affect on the general health condition of the woman in some conditions such as anemia, poor nutrition, lack of prenatal care, obesity, low socioeconomic status, sexual intercourse after rupture of membrane, and finally immunosuppression in some conditions such as chronic diseases or after cancer treatment or choriocarcinoma or such as autoimmune diseases. The second risk factor for postpartum infection after general factors is factors related to labor management such as prolonged labor، ودي اللي احنا اتفقنا عليها قلنا قبل كده اللي هي labor maybe last more than 24 hours. في بعد كده عندي prolonged rupture of membrane، وده طبعا طبيعي ان الممبرين يحصل له rupture in the second stage of labor، ولو حصل ان هو ruptured before the second stage of labor دوت هنعتبره prolonged rupture of membrane، ودوت بيزود لي risk for infection. Chorioamnionitis, it is infection during pregnancy for chorion and amnion membranes اللي هما two membranes around الفيتوس، ودوت طبعا يخليها at risk to acquiring infection postpartum. The number of examination during labor، كل ما يزيد ال number of examination during labor زي ال BV examination دوت هيزود لي risk for infection. The second hemorrhage، ودوت بيأثر لي على ال general condition و general health of the woman that lead to increased risk for infection. retained placental fragment or tissue، ودي احنا قلناها قبل كده لانه بيعتبر foreign body موجود في اليوترس، فبالتالي بيبقى increased risk for infection. intrauterine manipulation، تدخل وخاصة في اليوترس زي ايه؟ زي البايمانوال cleaning of the uterine cavity، زي كمان الفنتوز والفورسبس او الانسترومنتال delivery او cesarean section. Finally, poor infection control measures at any time in the stage of labor. After speaking about the definition of puerperal sepsis and risk factors for puerperal sepsis, now we speak about the signs and symptoms of puerperal sepsis. There are specific signs and symptoms in the body such as elevation of body temperature to 38.5 degrees centigrade persisting for 2 consecutive days within the first 6 weeks postpartum، يعني بيبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة لغاية 38.5 لمدة يومين 2 متتاليين في أول 6 أسابيع من الولادة. Regarding to the abdominal symptoms, pelvic and or suprapubic pain، بيبقى فيه عندي بين بيبقى موجود في البلفيك اريا او في السوبرا بيوبيك اريا اللي هي فوق السيمفيس بيوبس او في الاثنين مع بعض. The another abdominal symptoms such as subinvolution واحنا اتكلمنا عنه قبل كده. Regarding to the vaginal symptoms, foul smelling or bad odor of colored lochia. Regarding to the genital symptoms, malaise, fatigue, tachycardia and the abdominal distension may be present. Regarding to the diagnostic measures for puerperal sepsis, the first blood culture, the second uterine and cervical culture, the third CBC, the fourth fasting blood sugar, the final urine analysis. طبعا معروف البلاد كلتشر واليورين كلتشر معروف عشان اعرف الميكرو اورجانيزم اللي بتبقى موجوده واديها سنسيتيف ليها انتيبيوتيك، والسي بي سي عشان اشوف طبعا اللي هو اليوكوسايتوزيس اللي هي انكريز في الوايت بلاد سيلز. كمان من ضمن الحاجات اللي موجوده عندي اليورين اناليسيس. طب هتقولوا لي يا دكتور ايه علاقه اليورين اناليسيس؟ احنا طبعا عارفين ان اليورينري سيستم والريبرودكتيف سيستم كلوز تو اتش اذر، الاثنين قريبين من بعض. اي يورينري انفكشن هتسبب لي reproductive infection والعكس صحيح، اي reproductive infection هتسبب لي urinary system infection. فعشان كده انا بعمل الانفستيجيشن الخاصه بالreproductive system زي ما احنا اتفقنا الكالتشر من السيرفكس او الفاجينا، وكمان بعمل اليورين اناليسيس تو اكسكلود اني انفكشن. In relation to the nursing management of puerperal sepsis، احنا اتفقنا ان احنا بناخدها البرايمري ليفل اللي هو preventive measures والسكندري ليفل اللي هو الكيوريتيف او المانجمنت. Regarding to the preventive measures, the first during antepartum care او في الانتينيتال كير قبل الولاده خالص بعمل eliminate للسبتيك فوكس اللي هي located in teeth, gum, tonsils, middle ear or skin. يعني ايه الكلام دوت؟ انا لو في عندي اي انفكشن في اي مكان زي التيث والجم والتونسل
الاير والسكين او في اي مكان تاني، انا المفروض ان انا بعمل لها تريتمنت واعمل لها اليمينيشن عشان هي نفسها ما تبقاش سيبتيك فوكس وتؤدي لي الانفكشن في البوست بارتم بيريود. The second point, correct الانيميا and prevention of pregnancy induced hypertension. لما يكون عندي انيميا بعمل لها تريتمنت، ونفس الكلام بمنع او بعالج ال pregnancy induced hypertension لان دولت بيأثروا لي على الاميونيتي اوف ذا بادي، فبالتالي بينكريز reliability for the risk زي ما احنا اتكلمنا للبريبرال sepsis. The third point, avoid the contact with person who having communicable disease. ان انا بمنع البريجنانت woman ان هي تبقى in contact مع اي حد يبقى عنده اي امراض من الامراض المعدية، عشان هي بسهل ان هي to acquiring infection. maintain good personal hygiene, early detection of high risk group. ولو انا عملت لهم early detection هعمل لهم hospitalization عشان اولدهم الناس اللي هي عندها مشكله دي، واعمل لهم good monitoring. improve the standard of maternity care services. ان انا بهتم بالكير او الكواليتي اوف كير ان ذا maternity service عشان ما ادخلهمش في انفكشن، واهتم بالانفكشن كنترول واعمل تريننج للبرسونيل والكلام ده كله. من ضمن الحاجات المهمة ان انا بعمل فولو اب وهيلث اديوكيشن عن الجنرال هيلث، زي الحاجات اللي فيها الخاصة بالنيوتريشن والحاجات اللي خاصة بالهايجين والحاجات اللي خاصة بالاكسرسايز to improve الاميونيتي and prevent الانفكشن اللي هي الهيلثي لايف ستايل. After prevention of antepartum care or antenatal care, we speak about the prevention during the intrapartum care or during delivery by proper assessment for women during the admission, close observation for labor progress to avoid prolonged labor, follow strict asepsis during conduct of labor. ان انا بستخدم الاسبتيك تكنيك واستخدم اللي هو الاسبتيك سوليوشن زي البتادين. isolate the woman when it is infected, minimize the vaginal examination, use the unhurried placental expulsion. ما بستعجلش ان انا اعمل هاري قبل البلاسنتال سيبريشن عشان ما يبقاش فيه retained membrane او retained placental tissue فبالتالي تؤدي لي الانفكشن. بعمل كمان inspection للبلاسنتا والممبرين عشان اتاكد ان هما كومبليت مفيش اي retained membrane او placenta inside the uterus. proper inspection of genital tract after delivery for any laceration. وفي حالة ان في اي laceration بعمل لها proper repair. replace الاكسس blood loss، طبعا بعوضه، ودوت عن طريق ان انا بحسن الجنرال بادي ريزيستنت وان انا بديها بلاد ترانسفيوجن if needed. بعمل prophylactic antibiotic uses في حالات معينه زي premature rupture of membrane لان اتفقنا ان هم اتريسك للانفكشن، وحالات البرولونجد ليبر، وحالات اللي هي الاوبريتيف ديليفري او الانسترومنتال ديليفري. Regarding to the preventive measure during postpartum care, it is include follow strict aseptic technique while caring for perineal wound, avoid too many visitors, frequent changing of sanitary pads, swab the vulva and the perineum using antiseptic solution after each voiding or defecation, maintain proper environmental sanitation. After prevention of puerperal sepsis, now we speak about the nursing intervention for the woman who has puerperal sepsis. The first one, assess vital signs every 2 to 4 hours, obtain blood sample for culture, CBC, blood glucose level to diagnose the puerperal sepsis, perform urine analysis as we speak before, evaluate lochia for the amount and odor, administer IV antibiotics and IV fluid and also analgesic as prescribed. Prepare the woman for ultrasonography to detect any intrauterine content such as retained placenta or membrane. Also provide routine postpartum care with meticulous hand washing technique. لازم اهتم جدا بالهاند واشنج تكنيك اللي هو دقيق واللي هو الصحيح. Finally, provide reassurance and support the woman and also isolate the woman as needed. ودلوقتي بعد ما خلصنا الايرلي بوست بارتم كومبليكيشن زي البوست بارتم هيمورج، البرايمري والسكندري بوست بارتم هيمورج، بعد ما خلصنا الشوك، بعد ما خلصنا الشيهان سندروم، بعد ما خلصنا البيربرال سيبسيس، هنتكلم عن الليت بوست بارتم كومبليكيشن. واول حاجه فيها اللي هو ثرومبوفليبايتس. It is defined as infection of the vascular endothelium with clots formation attached to the vessel wall.
يعني ايه الكلام دوت؟ بيبقى فيه عندي انفكشن بتبقى موجوده في البلاد فيزلز، وبالتحديد في الاندوثيليوم وول بتاع البلاد فيزلز، وبيبقى متكون معاه كمان اللي هو الكلوتس فورميشن. طيب الثرومبوفليبايتس ليه تايبس. The types of thrombophlebitis is pelvic thrombophlebitis وفيمورال thrombophlebitis. أول واحد اللي هو pelvic thrombophlebitis it is inflammatory process involving the ovarian and uterine vein. خلاص، وده طبعا بيبقى في البلفيك، الاوفري واليوترس بيبقى في البلفس، ودوت الفينز بتاعتهم بيبقى فيها انفلاميشن زي ما احنا ما اتفقنا، وانفكشن وكلوتس فورميشن. Regarding to the femoral thrombophlebitis, it is in the femoral والبوبليوتيال vein اللي بيبقى موجود، ودي اللي احنا عادة دي اللي احنا اكتر حاجة اللي احنا ممكن بنشوفها في اكتر من الحالات. In relation to femoral thrombophlebitis, it has many signs and symptoms such as pain, fever, swelling in the affected leg, also malaise, chills, stiffness and pain in the affected part. Now I will explain the treatment of the femoral thrombophlebitis. The first, rest, elevation of the affected leg, analgesic for relieving pain, anticoagulants such as heparin or calheparin, antimicrobial drugs in case of a generalized infection is known or suspected. Heat or ice pack may be used along with the course of affected vessels. ودي الحاجات الأساسية في التريتمنت. طبعا أنا بعمل ريست وبعمل elevation في الافكتد ليج عشان ما يحصليش موف للكلوتس فورميشن وتوصل لي لللنج فتعمل لي pulmonary embolism، ودي اكتر حاجه انا بخاف عليها، ودي من ضمن الامرجنسي سيتويشن او الكونديشن ممكن تحصل للبريجننت للومن افتر ديليفري. طيب طبعا لازم عندي الانتيكواجلانت زي ما احنا عارفين، الهيبرين او الكالكسان او الكالهيبرين عشان امنع الثرومبس فورميشن، وفي نفس الوقت لازم اعمل زي ما اتفقنا بي تي وبي تي تي عشان ما يحصليش اي كومبليكيشن من الانتيكواجلانت. بالنسبه بعد كده هنتكلم عن السيرجيكال تريتمنت، ودوت تبقى indicated in some severe cases، في السيفير كيسز او سيفير كونديشن بس. وانا ساعتها بعمل ايه؟ بعمل انسيجن في الافكتد فيزلز، وبعمل ريموفال للبلاد كلوتس اللي موجوده، وبعمل ريبير للفيزلز تاني. Now I speak about the pelvic thrombophlebitis. The signs and symptoms of pelvic thrombophlebitis is raise or elevation in temperature, chills, physiological and emotional change, breastfeeding have been interrupted, patients are depressed, the affected area is painful, redness in color in the edematous. Also there are a sense of malaise, headache, or general discomfort. Regarding treatment of pelvic thrombophlebitis, give antimicrobial therapy. Heparin is given to prevent more formation of thrombus. Finally, blood transfusion may be given. The second late postpartum complication after thrombophlebitis is pulmonary embolism. It is a thrombus or embolus formation that occludes the pulmonary arteries. It is obstruct the passage of blood into the lung. The causes due to detachment or move of small thrombus from the right side of the heart to the pulmonary arteries. Regarding to the signs and symptoms of pulmonary embolism, there are sudden chest pain. كمان بيبقى فيه dyspnea or difficult in breathing, syncope due to lack of oxygen, pallid face, irregular pulse, cyanosis in some cases due to lack of oxygenation, and maybe finally lead to the death of the woman. Now I speak about the management of pulmonary embolism, which is including the following: early ambulation following delivery to prevent the stagnation or stasis of the blood and formation of further thrombus. Oxygen administration. Also anticoagulants are given. Morphine is given to relieve pain. During hospitalization, the woman must be kept warm and comfort. The patient must be free from worry or psychological reassurance for the woman. Give the patient or woman light nourishing diet which is decreased in the fat in the diet.
The third late postpartum complication after thrombophlebitis and pulmonary embolism is urinary tract infection. It is defined as inflammation of the urinary system. Its management includes observation in early postpartum period for the overdistension of the bladder and draining of the residual urine by catheterization. Also use urine culture to identify the infectious organism and give related or specific antibiotic. Give the antibiotic according to the organism or urine culture. Antimicrobial drugs may be administered as ampicillin. وبكده نكون خلصت محاضرة البوست بارتم كومبليكيشن. أتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.